another branch of same plant. त्याला आवाज येतो ऐकू? येस सर. ठीक आहे. स्क्रीन व्यवस्थित दिसते ना? दिसते व्यवस्थित? स्क्रीन व्यवस्थित दिसते का? स्क्रीन व्यवस्थित दिसते का? येस सर. येस सर. हा, ओके. Our next breeding methods in self-pollinated crops. Self-pollination means a transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or flower of a same which is present on same plant. त्याला म्हणतो आपण सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये काय, तर जे काय दुसरा फ्लॉवर आणि अँथर दुसरा फ्लॉवर, म्हणजे अँथर मध्ये जे काही पोलन ग्रेन्स असतात एका फ्लॉवरचे, ते दुसऱ्या फ्लॉवरवरती ज्या काही स्टिग्मा आहेत त्यावरती पडतात आणि होतं ते क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो ज्या काही ब्रीडिंग मेथड्स आहेत वेगवेगळ्या, त्यामध्ये इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन मध्ये मास सिलेक्शन, बल्क सिलेक्शन, बॅक क्रॉस म्युटेशन ब्रीडिंग, हे जे काय पेडिग्री सिलेक्शन, ह्या मेथड्स आहेत वेगवेगळ्या ब्रीडिंग मेथड्स. ठीक आहे. त्यामध्ये मास सिलेक्शन, प्युअर लाईन सिलेक्शन, हायब्रिडेशन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बॅक क्रॉसिंग, म्युटेशन ब्रीडिंग, एवढ्या सगळ्या टोटल ब्रीडिंग मेथड्स आहेत सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स. फर्स्ट मेथड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोड्यूस इनटू द न्यू कल्टिवेटेड एरिया. बाहेरून एखादी व्हरायटी आयात करून तो आपल्या नवीन किंवा लोकॅलिटीला तो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करायचा, ही मेथड आहे. मेथड इंट्रोडक्शन जी मेथड आहे त्यामध्ये महत्वाचं काय, तर ऍज इट इज जी व्हरायटी आहे, ठीक आहे, ती इंट्रोड्यूस केली जाते. मग तिथे ती ग्रो होते की नाही हे चेक केलं जातं. जर होत असेल तर तिथे डायरेक्ट ती रिलीज केली जाते त्या कंट्रीमध्ये, बाहेरून एक्सपोर्ट करून ती इम्पोर्ट करून इंट्रोड्यूस केली जाते. ती मेथड आहे इंट्रोडक्शन. सो प्लांट ब्रीडिंग ची डेफिनेशन आहे, प्लांट ब्रीडिंग इज अन आर्ट और सायन्स started since man learned to cultivate the plants. So plant breeding is considered as the current phase of crop evolution and selection of desirable plants is an art which depends on the skill of a person, but skill alone is not enough. Modern plant breeding is based on through and use of genetic principles. So depending upon genetic principles or principles of genetics, particular how plant
reaction or with the सो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्ह आपण बघितलेली होती, जे काय फर्स्ट हाय यील्ड, नंतर बेटर क्वालिटी, देन डिसीज अँड पेस्ट रेजिस्टन्स and salt tolerance and wider adaptability. So depending upon the self-pollinated crops, pure line selection, mass selection, then pedigree method, then bulk method, then bulk backcrossing or backcross method and mutation. आपण हे सगळ्या मेथड बघणार आहोत. So let's begin with our first method, plant introduction. So plant introduction, according to Allard, plant introduction is a rapid method of crop improvement. बाहेरच्या ज्या काही व्हरायटी आहेत, ज्या चांगल्या उत्पादन देत आहेत, ठीक आहे, जर आपल्यापेक्षा जास्त उत्पादन बाहेरच्या व्हरायटी देत असतील, तर त्या डायरेक्ट येऊन त्या क्रॉपचं आपल्या कंट्रीमध्ये किंवा आपल्या लोकॅलिटीला त्याचं उत्पादन त्या क्रॉप मधून, म्हणजे ज्वारीचं समजा उत्पादन आपल्याकडे भेटते एकराला, तर जी बाहेरच्या व्हरायटी ते एकराला 50-60 क्विंटल देतात. तर डायरेक्ट त्या इंट्रोड्यूस करायच्या, त्याचं तिथं रिस्पॉन्स बघायचा आहे. रिस्पॉन्स बघितल्यानंतर समजा आपले लोक क्विंटल एका एकरातून देतात, तर मग अशा ज्या व्हरायटी 10 ते 15 क्विंटल आपल्याला उत्पादन वाढून भेटते, तर डायरेक्टली त्या चेक केल्या जातात आणि त्या इंट्रोड्यूस केल्या जातात. इंट्रोडक्शन मे इन्व्हॉल्व न्यू व्हरायटीज ऑफ अ क्रॉप ऑलरेडी ग्रोन इन द एरिया, wild varieties of the crop species, or to introduction may within the country, between the countries, or confirmed between the states or within the states. So the plant may be introduced from the country of another continent. So it is the process of introducing crop plants into new areas. So for example of this introduction patterns, first primary introduction and second one is a secondary introduction. What is the primary? Primary is when the introduced variety is is directly released for commercial cultivation without any change in original genotype. हा अशी व्हरायटी आपल्या एरियामध्ये लोकॅलिटीला ती चांगली उत्पादन देत असेल, ऍज इट इज ती व्हरायटी तिथे रिलीज केली जाते, ठीक आहे, तिथे शेतकऱ्यांना ती कल्टिवेट करण्यासाठी दिली जाते, त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी इंट्रोडक्शन. Example is semi-dwarf varieties in particular wheat, Sonora, Lerma Rojo, then semi-dwarf varieties, Tanchun Netting 1, TN1, that is R36. These are some primary introduced varieties in particular wheat, which are directly introduced into the India and cultivated for the seed yield. Then secondary introduction is the introduced variety is subjected to selection to isolate superior variety or maybe high to transfer one or more or few desirable characters to the local variety is known as a secondary introduction. So for example, introduced into the India and particularly that varieties are bred with the local cultivars to improve the susceptibility of particular that variety for cultivation in particular our India. ठीक आहे, किंवा आपल्या कंट्रीमध्ये ती किंवा आपल्या लोकॅलिटीला ती सुटेबल होईल यासाठी त्यांचा हा चेंज केला जातो, जेणेकरून त्या लोकॅलिटीला ते सूट होईल. फॉर एक्झाम्पल कल्याण सोनालिका व्हरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिमिट मॅक्सिको. Procedure for the introduction. So first you have to procure particular germplasm from the foreign. So ज्या घ्यायचंय, ठीक आहे, तिथून पहिल्यांदा ते विकत घ्यावं लागतं किंवा आणावं लागतं. सो प्रोक्युरमेंट व्हाईल इंट्रोड्युसिंग germplasm, scientist has to allow two routes. First route is to make a direct request to the individual or institute abroad, which is present in abroad. जी इन्स्टिट्यूट आपली आहे, ठीक आहे, मी आता इथे काम करतो राजमुंद्रीमध्ये, जे इथून मला दुसऱ्या कंट्रीमधून जर घ्यायची असेल, मग त्या इन्स्टिट्यूटला मी इथून मेल करणार की मला तुमची ही पर्टिक्युलर जर्म प्लाझम आहे, तुम्हाला तिथे इंट्रोड्यूस करायचं आहे, तर त्यासाठी
permission is individual submit his requirement to the NBPGR. Responding to particular the plant part to be introduced depend upon the crop species, and the part of the plant used for the propagation of a species is usually first procedure plant introduction. Second one is a quarantine. Quarantine, if necessary, the insect so this entire process is known as a quarantine. So जे काय मटेरियल येणार आहे ते आयसोलेशन मध्ये ते पूर्णपणे ऑब्झर्व केल्यासाठी त्या प्रोसिजरला आपण म्हणतो क्वारंटाईन. अँड द रूल्स प्रिस्क्राइब at the prescribed part of entry. So for example, Mumbai, Calcutta and Madras, and this process is required. जे काय प्लांट मटेरियल आले सीड मटेरियल असेल ठीक आहे त्या क्वारंटाईन केवळ सेपरेट वर्क करत असतं. देन थर्ड जी काय स्टेप आहे प्लांट इंट्रोडक्शनची ती आहे कॅटलॉगिंग. कॅटलॉगिंग त्याचा so the introduced material is entered in the assistant register and is given on entry number. So the information regarding the name of the adaptation and morphological character are recorded. So the plant materials the selection indigenous selection which is the IC the IW. Then fourth step is the evaluation. So to access the of a new introduction, the performance is your of the individual bureau. So in case of research issues are functioning. For example, right. Is one of the another Telangana in is so the interest by students by is multiplication after production. Prompting material from the production may be increased by multiplication for the general criteria are identified so the that adapted to the new environment. So the population
Acclimatization म्हणजे काय सांगितलं, the process that leads to the adoption of new variety to new environment is called as acclimatization. They form poorly because they are often not adapted to the new environment. So the population having more variability is easily acclimatized. That is, a cross-pollinated crops are easy self-pollinated crops. का तर जे काही क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आहेत त्यामध्ये व्हेरिएबिलिटी जास्त असते, त्यामुळे ते इझिली नवीन जे काय नुसार तिथे ते अडॉप्ट होतात, जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स पेक्षा. Then plant introduction agencies in India. So in India, centralized plant introduction at IRI, Indian Agriculture Research Institute, in 1946 at New Delhi. In 1956, it was plant introduction and exploration organization, and in 1961 it was made an independent division in IARI as division of plant. 76 division was reorganized as NBPGR, that is the bureau is responsible for the introduction of and agriculture and horticulture crop. NBPGR is a full form by National Bureau of Plant Genetic Resources. So in addition to the bureau, there are some agencies which are doing so for forest crop, for FRI, Dehradun, Forest Research Institute, which is working on particular introduction of some kind of that particular word. Then Botanical Survey of India, then the centrally research institutes which are located at different centers, then the NBPGR. Then achievements through this plant introduction. So first, new varieties. So the crop introduced in India includes potato, maize, chili, coffee, heavy rubber, then guava, grape, papaya, soybean, and jojoba. So these crops are never cultivated in India before introduction from the other countries. Then direct release as a variety, B2 varieties like Sonora 64, Llama Rojo, which is introduced from Mexico, and TN1 rice variety introduced from Taiwan, and other varieties like IR8, IR28, IR36 introduced from IR Philippines, and P rice wheat from Australia. So merits of plant introduction. So it provides entirely new crop plants. नवीनच plant varieties either directly or after selection and hybridization. नवीन व्हरायटी डायरेक्ट सिलेक्शन थ्रू किंवा डायरेक्ट त्यांचं हायब्रिडेशन पण केलं जातं. आणि त्यातून ते इंट्रोडक्शन अँड एक्सप्लोरेशन आर द ओनली फिजिबल मीन्स फॉर कलेक्टिंग germplasm and to protect variability from the genetic erosion. Then it's an economic method of crop improvement, particularly when the introductions are released as a variety either directly or after a simple selection. And plant may be introduced diseases free areas to protect them from damage. For example, coffee and rubber, which is heavily damaged, and these are introduced in them. Then the demerits of plant introduction. So the disadvantages of the introduction of weed material, disease and pest. Weed material like काँग्रेस जो आपल्याकडे आता आहे तो इंट्रोड्यूस झालेलाच आहे, बीड म्हणून ते त्यात मिक्स झालेलं होतं आणि ते आपल्याकडे झालं हेविली इन्फेस्टेशन होते, तेही त्याच्याबरोबर येऊ शकतात. देन मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट मेथड सिलेक्शन. Selection, there are two type of selection. The self-pollinated crop, first is a pure line selection, second one is a mass selection. So this selection is one of the oldest method of breeding, is the basis for all crop improvement, which is practiced by the farmers in the ancient times. So selection is essentially based on the phenotype of plant, and consequently the effectiveness of the selection primarily depends upon the degree to which the phenotype of the plant reflect their genotype. ठीक आहे. सिलेक्शन पहिल्यापासून माणूस करत आलेला आहे. तुम्ही बघचाल ज्वारीची कणसं असायची चांगली टपोरी टपोरी दाण्याची, ती घराच्या बाजूला कुठेतरी अडकून ठेवत होती माणसं. तीच आता जनरल कोण प्रॅक्टिस करत नाही, पण पहिल्यांदा माणसं तसं करायचे. जी कणसं असायची चांगली चांगली ती तेच पुन्हा पुढच्या वर्षी ते यूज साठी करायचे. आपण म्हणायचो ते कशासाठी ते ठेवलं असेल, पण ते ऍक्च्युली पहिल्यांदा तशी करत होती. नंतर माणसं
ते शोध लागले. पण पहिल्यांदा ते करायचे. पहिल्यांदा पूर्वीचे एकदम एन्शियंट टाइमला ते तसे करत होते, की बाबा जे चांगली कन्सेप्ट पहिल्यांदा येतील फर्स्ट ऑफ ऑल ॲज इट इज ते सिलेक्ट करायचे आणि तेच मटेरियल पुन्हा हाताने चोळून वगैरे काढून ते सीड मटेरियल बाजू काढून ते पुन्हा नेक्स्ट इयर सोईंगसाठी ते तसेच ठेवायचे. ठीक आहे. तर हे झालं सिलेक्शन. सिलेक्शन मध्ये पहिली जी आहे मेथड ती आहे प्युअर लाईन सिलेक्शन. सो प्युअर लाईन सिलेक्शन, प्युअर line. What is a pure line? Pure line is a cell progeny of a single crop, which is a cell hybridizing or cell pollinating. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो प्युअर लाईन. ठीक आहे. सो प्युअर लाईन सिलेक्शन हॅज बीन मोस्टली कॉमनली युज्ड मेथड फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द सेल pollinated crops. So almost all the present day varieties of cell pollinated pure lines. So pure line selection has several applications in crop improvement of cell pollinated crops. So it is used to manage varieties and त्यामधून सिलेक्ट केली चांगली चांगली कणस आणि तीच पुढे नेली चांगलीच उत्पन्न देणार. त्याचप्रमाणे जी काही ओल्ड जुन्या सिलेक्शन थ्रू केलं जातं. जे काही इंट्रोड्यूस व्हरायटीज आहेत त्यामध्ये जर हेरिटेबिलिटी व्हेरिएशन असेल तर त्या व्हेरिएशन मधून जे काही चांगली व्हरायटी आपण सिलेक्शन थ्रू इम्प्रूव्ह इव्हॉल्विंग अ व्हरायटी बाय द प्युअर लाईन सिलेक्शन. फर्स्ट दिस procedure consisting of selection of individual plants from a local variety or some other mixed plant, single plant हे सिलेक्ट केलं जातं. ठीक. प्लांट आहे ते सिलेक्ट करायचं, ते कट करायचं मॅच्युअर झाल्यानंतर आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर ते सेपरेटली त्याचं थ्रेशिंग केलं जातं. थ्रेशिंग मीन्स रिमूव्हल ऑफ सीड्स फ्रॉम पर्टिक्युलर पॅनिकल ऑर पर्टिक्युलर इन्फ्लुएन्स which is evaluation of yield trials. यात पहिल्यांदा प्लांट सिलेक्ट केलं जातं, त्यानंतर त्याचं ऑब्झर्व केलं जातं, त्यांचे yield ट्रायल्स घेतले जातात. प्रिलिमिनरी yield ट्रायल्स असतील, त्यानंतर एकरिप मधल्या फील्ड ट्रायल्स असतील, फायनल त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून ते सीड हे विकलं जातं. ठीक आहे. सो इन फर्स्ट इयर आता जे इथे एनोट करून दाखवतो तुम्हाला. सो पहिल्या वर्षी काय केलं जातं, आता जे काय देसी किंवा ओल्ड टाईपची जी काही व्हरायटी जे मिक्सचर असते प्युअर लाईनचं त्यामधून साधारणतः एक 10-20 हजार एरियामध्ये जेवढी झाडं असतील त्यातले तुम्ही मिनिमम 200 to 3000 प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेस टाईप आपल्याला घ्यायचे. तर त्यासाठी ही पहिली प्रोसिजर आहे. जेवढे आहेत त्यातले आपल्याला सिलेक्ट करायचं. म्हणजे प्लांट नंबर पहिल्या लाईन मधला 5 नंबर चांगला आहे, नंतर सगळे सिलेक्ट करायचे. जेवढे आहेत तेवढे 200 ते 3000 झाडापर्यंत सगळे सिलेक्ट करायचे. हे झालं पहिल्या वर्षी. दुसऱ्या वर्षी काय केलं जातं, सो जे काय सिलेक्ट केले हे आपण ग्रो करायचे. म्हणजे इथे 1 नंबरचे झाड आहे तिथे 1 नंबरची अख्खी रोच्या रो त्याच्या झाडाची जे काही पॅनिकल असते, म्हणजे ज्वारीचं झाड आहे ज्वारीचं करायचं. दुसऱ्या लाईन मध्ये दुसरं झाड, जेवढे काय लाईन होतील 200 ते 3000 तेवढे सगळे इन सेकंड इयर इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनीज आर रिजेक्टेड. ह्यातल्या जेवढ्याच लावलेल्या आहेत त्यातल्या समजा काही खराब असतील तर त्या तेवढं फक्त सिलेक्ट करायचं सेल पॉलिनेटेड क्रॉप मध्ये. देन इन थर्ड इयर सेकंड इयर मध्ये जर ते तर पुन्हा त्याचं पुन्हा ते 2 वेळा रिपीट केलंही जातं. थर्ड इयर मध्ये काय केलं जातं, जे काय ठीक आहे जे चांगले उत्पादन देणार आहे. सो दिस रिमेनिंग ज्या सिलेक्ट केलेल्या लाईन्स आहेत, सो रिमेनिंग प्रोजेनीज आर प्लांटेड इन द प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल अँड इंटेरियर आर रिजेक्टेड इन थर्ड इयर. देन इन 4 to 6 इयर चौथा सीझन, 5वा सीझन, 6वा सलग 3 वर्ष त्यांचं मल्टी लोकेशन ट्रायल काम करतो इथे राजमाची मध्ये. तर ठीक आहे, माझ्या रिसर्च स्टेशनवरचं जे काही मटेरियल आहे ठीक आहे त्याचे मी पॅकेट करणार रेप्लिकेशन मध्ये आणि इतर जे रिसर्च स्टेशन आहे कराड असेल
सेल, नगर, रत्नागिरी, तिकडे कोल्हापूर, लातूर, अशा बरेचसे जे काय वेगवेगळ्या लोकेशनला हे ठेवलं जातं आणि तिथे त्यांचा जे काय रेप्लिकेटेड ट्रायल, रेप्लिकेटेड म्हणजे जे एक नंबरचं जे काय आहे ते जे काय सीड असतील, समजा 1 किलो सीड असतील, ते 1 किलो सीड हे 3 फ्रॅगमेंट मध्ये केले जाते. एक रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन, आणि ती वेगवेगळे प्लॉट त्याचे केले जातात. का तर त्यामधून एक 2 प्लॉट जे काही फील्डचे जे काही कंडिशन असतील किंवा जे काही प्रॅक्टिस इफेक्ट आपल्याला करता यावा, त्यामधून जे काय एरर्स आहेत ते मिनिमाइज करता यावे यासाठी हे जे काही रेप्लिकेशन हिल ट्रायल्स आहेत कट केले जातात, असे केले जातात. आणि त्यातून जे काही इन्फेरियर प्रोजेनीज आहेत त्या टोटल रिजेक्ट केले जातात आणि ज्या प्रोजेनीज चांगले आहेत तेवढ्याच फक्त ठेवले जातात. सो आणि लास्ट 7th इयरला सो बेस्ट progeny is released as a new begins for the distribution to the farmers at 7th year. So this is a very simple procedure for the plant selection. That is, so advantage of pure line selection. So pure lines are extremely uniform since all the plants in the variety will have the सगळेच एकसारखे प्लांट्स असतात, त्यामुळे त्यांचं जे काय प्लांट स्ट्रक्चर आपल्याला भेटतं ते पूर्णपणे एकसारखं असतं. देन अट्रॅक्टिव्ह अँड कंझ्युमर, बिकॉज सगळे एकसारखे प्लांट्स असतात, प्युअर लाईन असतात, त्यामुळे सगळे फार्मर किंवा जे काही कंझ्युमर आहेत ते त्यांना पसंती देतात. देन प्युअर लाईन्स आर स्टेबल. प्युअर लाईन्स ह्या स्टेबल राहतात का तर त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्रॉस पॉलिनेशन होत नाही, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जी काही व्हेरिएबिलिटी आहे आणि होमोजिनियस नेचर ती पूर्णपणे एकसारखं राहतं. त्यामुळे त्या खूप वर्ष त्या स्टेबल राहतात आणि त्या पद्धतीने त्यांचं यील्ड पोटेन्शियल तसंच ऍज इट इज राहतं. ते समजा 20 क्विंटल उत्पादन देते एका एकरामधून, तर ते इथून पुढे 10 वर्ष ऍज इट इज 20 क्विंटल देतच राहणार आहे. ठीक आहे, त्यामध्ये ती वाढ पण करणार. नंतर नेक्स्ट जे काय ऍडव्हान्टेज आहे ते आहे ड्यू टू द इट्स एक्स्ट्रीम इन्फॉर्मिटी द व्हरायटी कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स मध्ये अशा व्हरायटी इझिली आयडेंटिफाय येतात का तर पूर्णपणे युनिफॉर्म असतात, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं चेंज होत नाही, त्यामुळे ते इझिली आयडेंटिफाय होतात सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मध्ये. देन डिसएडव्हान्टेज ऑफ प्युअर लाईन, सो न्यू जीन टाइप्स आर नॉट क्रिएटेड बाय द प्युअर लाईन सिलेक्शन. जे काही व्हेरिएशन, जे ऑलरेडी व्हेरिएशन आहे त्या व्हेरिएशन ते पूर्णपणे प्युअर फॉर्म मध्ये आपण करत असतो. प्युअर फॉर्म मध्ये म्हणजे ज्यांचं जे जेनेटिक स्ट्रक्चर आणि होमोजिनस म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे काही अलिल्स आहेत ते पूर्णपणे होमोझायगस म्हणजे अलिल्स आहेत ते एकसारखे, आणि होमोजिनस म्हणजे ते फील्ड मध्ये आपल्याला एकासारखेच ते दिसले पाहिजे, असे वेगवेगळे दिसत नाहीत, तर त्याला पण म्हणतो होमोझायगस आणि होमोजिनस. त्यामुळे असे जे काही प्युअरनेस आहेत त्या जे काही मटेरियल जे काही प्युअर फॉर्म मध्ये तयार करतोय त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं आपण क्रॉसिंग प्रोग्राम इथे करत नाही. हा असं आपलं मटेरियल आहे, कोणतेही क्रॉसिंग करत नाही, त्यामुळे जे काही जनरेशन नवीन व्हेरिएशन आपण इथे काय तयार करत नाही. दुसरं महत्वाचं आहे डिसएडव्हान्टेज, दिस मेथड इज ऍप्लिकेबल टू सेल्फ pollinated crops, cross pollinated crops. Third, improvement is limited to the isolation of the best gene type present in population. जो काय बेस्ट जीन टाइप प्रेझेंट असेल त्यावरती टोटल त्या पॉप्युलेशनचं इम्प्रुव्हमेंट हे डिपेंड असतं. त्यामध्ये समजा व्हेरिएशन मध्ये जे काही मिक्स पॉप्युलेशन असेल किंवा देसी टाईपचं पॉप्युलेशन असेल त्यामध्ये सगळेच खराब असतील तर तिथे काय इम्प्रुव्हमेंट होणार काय, त्यातून आपण काय घेणार रिजेक्ट करून टाकणार आहे. त्यामुळे त्यात जर चांगले चांगले प्लांट्स असतील, चांगले उत्पादन देणारे, तर ते आपण सिलेक्शन थ्रू घेऊ शकतो. सो this is about some achievements in this. There are several achievements in particular pure line selection because from uh,
breeding. This selection process is started by the several ancestors, several from the particular ancient years. Some varieties or several varieties which are present, which are developed by this pure line selection method. So several varieties developed by the pure line selection were released in many crops, like in rice, MTU 137, BCP 1, ADT 1, 3, 5, and 10. In sorghum, G1 and G2 and M2. Then in groundnut, TMV 3, 4, 7, 8, and Kediri 71-1. In red gram, TM1, ST1. In chilies 2, in ragi, AKP 1 to 7. ठीक आहे. आता अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हाला एक महत्वाचं सांगतो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Next breeding method in self pollinated crop under the selection methods. पहिली कुठली होती? introduction मध्ये आपण बघितलं what is different routes of introduction, what are different steps present in introduction. Next method, selection. So first method is a pure line selection and second one is a mass selection. So continuing with this mass selection, sorry. माझे कंटिन्यू लेक्चर चालू आहे. तुमच्याकडे नाही पेज? हा, किरण पाटील सर आहेत ना? गरम आहे मीडिया. पंधरा मिनिटं तरी माझं पॉइंट तर कम्प्लीट करून टार्गेट आहे. So mass selection. So mass selection, it is the easiest method of selections. Always practiced mass selection consciously or unconsciously. So from the time of domestication, this mass selection easiest way for the selection of a new variety. So in the most basic forms, mass selection consists of this on the basis of phenotype superiority and mixing the seeds for using as a planting material for the next season. So procedure for the evolving variety by the mass selection. First year, so there are large number of phenotypically similar plants having desirable characters are select law of mixture population. म्हणजे एकसारखे जे काय दिसणारे जेवढे phenotypically एकसारखे दिसणारे जेवढे काय प्लांट्स आहेत त्या पॉप्युलेशन मधून हे सिलेक्ट केले जातात. पहिल्या वर्षी दिसणार असतील, एकसारखे फ्लॉवरिंग असतील आणि चांगले जे असतील असे प्लांट्स हे सिलेक्ट केले जातात फर्स्ट इयरला. सेकंड इयरला काय केलं जातं, जे काय सिलेक्टेड मटेरियल आहे ठीक आहे, हे प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायलसाठी विथ अलॉंग विथ द स्टँडर्ड चेक हे सिलेक्ट केलं जातं, चेक केलं जातं. आणि स्टँडर्ड चेक जो काही नॅशनल चेक असतो त्यावर काही प्लांटेड सीड्स planted in a preliminary field trials along with the standard checks. Then third to fifth year, 3, 4 आणि 5व्या वर्षी काय केलं जातं, so the coordinated yield trials at several locations, coordinated जे ऑल इंडिया ट्रायल चालतात त्यामध्ये ते चेक केलं जातं व्हरायटीचा परफॉर्मन्स. and in particular if the variety is proved superior in main yield trials, it is multiplied and released after giving a suitable name. तर 6व्या वर्षी काय सुपेरियर असेल, सुपेरियर कुणापासून सुपेरियर चांगली यील्ड देणारे असेल, जो नॅशनल चेक आपण त्याच्यासाठी कंपॅरेटिव्हली यूज करतोय त्यावेळेस जर चांगला असेल तर त्या व्हरायटीज जे आपण नवीन तयार करतोय त्याचं उत्पादन चांगलं असेल नॅशनल चेक किंवा स्टँडर्ड चेक पेक्षा चांगलं, तर ती व्हरायटी मल्टिप्लाय केली जाते जास्त क्वांटिटीमध्ये आणि ते पुन्हा रिलीज करून टाकून शेतकऱ्यांना दिली जाते. सो इथे बघा जनरलाइज प्रोसिजर फर्स्ट इयर मध्ये काय केलं जातं, फ्रॉम
variability, which is or mixed population, particular 200 2000 plants with the similar but desirable traits are selected. प्लांट्स आर कंपोजिटेड. काय केलं जातं, 200 प्लांट सिलेक्ट केले. आपण पहिल्यांदा बघितलं प्युअर लाईन मध्ये काय केलं तर ज्या 200 लाईन होत्या ते 200 लाईनच्या 200 लाईन अख्खे सोयी. पण इथे मास सिलेक्शन मध्ये काय केलं जातं तर इथे जे 200 ते 2000 प्लांट्स आहेत ते सिलेक्ट केले, चांगले चांगले उत्पादन म्हणजे हाईटचे असतील, चांगले कन्सल सिलेक्ट केले आणि त्यानंतर आपण ते काय करतोय तर ते सगळे जे काय सीड एकत्र येणार आहेत ते सगळं एकत्र करून हार्वेस्ट केलं जातं सेपरेटली आणि सेपरेटली पुन्हा मिक्स केलं जातं सगळ्याचे सगळे सीड. आणि दुसऱ्या वर्षी त्यांचं कंपोजिट केलेलं जे काय सॅम्पल असेल हे प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल PYT ज्या ट्रायल्स म्हणतो त्यामध्ये स्टँडर्ड चेक ते सोईंग केलं जातं. सो phenotype of the selected population is critically evaluated at the second year. Then in from third coordinated trials or replicated coordinated trials are conducted at several locations. So browsing evaluated in coordinate trials at the several locations, and if outstanding line is present in particular that over the standard check line is released as a new variety. So after in 6 year, particular seed variety which is selected or which is best suited for best particular that line is cultivated in a 6th year, and seed multiplication is done at 6th year, and after the farmers by releasing. So this is generalized procedure for the mass selection. Then coming to the point, merits of this mass selection. So it can be practiced both pollinated crop. दोन्ही पण क्रॉप साठी ही मेथड जी आहे ती सुटेबल आहे. पण ही प्युअर मेथड ही फक्त सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप साठी सुटेबल आहे. Then the varieties mass selection are most or more widely adopted than the pure lines. का तर त्यामध्ये क्रॉसिंग झालेलं असतं, ओपन पॉलिनेशन झालेलं असतं, तर त्यामुळे जे काय जे ओव्हरऑल हॉरिझॉन्टल कॉन्ट्रिब्युशन असतं सगळ्या जे काय जंपला त्यामध्ये प्रेझेंट आहेत तर त्यामधून आलेलं असतं. त्यामुळे तिथे जे काय जे काही आलेले असतात पॉप्युलेशन मधून त्यामध्ये जे एक जनरलाइज जो काही रेजिस्टन्स आहे अगेन्स्ट पर्टिक्युलर डिसीज किंवा पेस्ट तो तिथे तयार होत असतो. Then merit is it retains considerable variability, and hence further improvement is possible in future by the selection procedure. त्यामध्ये ऑलरेडी बाय थ्रू सिलेक्शन मेथड त्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट शक्य आहे, कारण काही डॉमिनंट हे एक्सप्रेस होत असतात पण त्यामध्ये सेग्रिगेशन झाल्यानंतर त्यामध्ये ते पॉसिबिलिटी आहे की त्यामधून काही नवीन जीन टाइप हे एक्सप्रेस होऊन काही जीन्स हे जे रिसेसिव्ह होऊन तिथे पूर्णपणे रिलीज म्हणजे एक्सप्रेस होतील जर सेग्रिगेट झाल्यानंतर, आणि त्यातून आपल्याला नवीन जो काही जीन टाइप आहे तो it helps in preservation of land races, then useful for the purification of the pure land varieties, then improvement of the characters governed by the few genes with the help, and this method is considerably having the requires less time. So and this method also is लेस एक्सपेन्सिव्ह बघितले, एक सिंगल लाईन तुम्हाला सेपरेटली हार्वेस्ट करायचं तर त्यासाठी जो लागणार लेबर तेही जास्त वेळ खाणार आहे. त्याचबरोबर ते प्रत्येक लाईन सेपरेटली आपण सोईंग करतोय वरती जी काही आपल्याला एरिया लागणार आहे तोही खूप जास्त लागणार, त्यामुळे त्यामध्ये जास्त खर्चिक बाब आहे. पण मास सिलेक्शन मध्ये खूप एकदम स्वस्त किंवा लेस एक्सपेन्सिव्ह पण आहे. Then demerits of mass selection. So these mass selected varieties are never uniform. So these are having a heterogeneous and heterozygous nature. ठीक आहे, हेट्रो मीन्स डिफरंट. सो हेट्रोजिनस आणि हेट्रोझायगस नेचर मध्ये असतात मास सिलेक्शन सिलेक्टेड व्हरायटीज. सो then since no progeny test is done म्हणजे इंडिव्हिज्युअल प्रोजेनी आपण टेस्ट करत नाही, सो द जीन टाइप ऑफ द सिलेक्टेड प्लांट इज नॉट नोन. त्यामुळे सिलेक्ट करत नाही, त्यामुळे नाही कुठलंही बी तुम्ही काढून सांगू शकत नाही की ही हाईट एवढी दिली एवढं उत्पादन दिली. पण प्युअर लाईनचं तसं नाही, प्युअर लाईनचं कुठलंही सीड काढून तुम्ही सोईंग केलं तर तुम्ही सांगू शकता
की हे उत्पादन mass selected varieties अजिबात सांगू शकत नाही. Then since selection is based on the phenotype and no control over the pollination, the improvement brought about it, and hence the process of mass selection has not been repeated, not and then. त्यामुळं ती पुन्हा ओपन पॉलिनेशन असते, त्यामुळे कंट्रोल नाही कुठल्याही गोष्टीचा. ह्या वर्षी जेवढं उत्पादन देईल पुढच्या वर्षी तेवढंच उत्पादन देईल हे सांगता येत नाही, पण त्यामध्ये जे काय डिसीज रेजिस्टन्स हा जास्त असतो. देन कॅरेक्टर्स which are governed by large number of genes with the low heritability cannot be improved. Then it cannot be not create any new gene type, but utilizes existing genetic same in as it is in pure lines. Then some achievements. So mass selection must have been used by the prehistoric man to develop cultivated cross from their wild parents. So it was also used extensively before the pure line selection came into the cotton. Dharwad American cotton is developed by this mass selection. Then in groundnut TMV1 and 2 is developed. In Bajri, Puri, then Jamuna, Giant, and F3 are developed. Then in sorghum, RS1, then in rice, SLO 13, MTU 15, 1 to 2 has been developed. So this is about today's lecture on particular introduction method. Then what is the acclimatization selection method, including pedigree selection, pure line selection.